difficile. L'Afrique n'est pas en train d'attendre la rouge. That are going to be taking place. And receives 2% of global clean energy investments. With the right finance, Africa could generate 10 times more electricity that it needs by 2040 entirely from renewables. Yet, 600 million Africans still live without electricity. And 1 billion still rely on unclean cooking,
a crisis that takes 800,000 lives a year, mostly women and children, mostly out of sight. And on average, the continent faces borrowing costs twice as high as OECD countries as an average, draining resources that should be building the future. That is not a market verdict on Africa. It is a verdict on the injustices of the system. The continent also holds extraordinary reserves of the critical minerals the green transition depends on. For too long, the pattern has been the same. Africa's resources have been extracted, the value captured elsewhere, the environmental damage left génération nouvelle. Un partenariat d'égal à égal, fondé sur la complémentarité et l'intérêt mutuel. Cela veut dire investir ensemble dans les industries créées et détenues par les Africains. Renforcer les universités et les institutions de recherche africaines. Développer les capacités africaines d'intelligence artificielle afin que l'IA soit façonnée par des données africaines, des langues africaines, des chercheurs africains et un leadership africain. Bâtir des partenariats qui s'appuient sur les propres feuilles de route de l'Afrique, la zone de libre-échange continentale africaine, l'agenda 2063 et les priorités nationales de développement. Et cela veut dire financer l'ambition africaine à des conditions justes et viables pour tous, avec un coût de capital. Les jeunes leaders réunis à ce sommet montrent déjà le visage de ce partenariat nouveau. Partout sur ce continent, des millions d'autres sont déjà à l'œuvre, ils codent, cultivent, construisent, s'organisent et imaginent l'avenir. Et ils réclament une gouvernance démocratique et inclusive et des institutions responsables. Chers amis, la réussite du continent n'est pas seulement un enjeu africain. Quand l'Afrique réussit, le monde entier y gagne. L'ambition de l'Afrique exige des investissements à grande échelle, des systèmes internationaux plus justes et des partenariats ancrés dans le respect mutuel. Ensemble, avançons avec l'Afrique avec confiance, solidarité et l'espoir d'un avenir commun, et je vous remercie. Another big round of applause for His Excellency. Thank you so much. And now I'd like to welcome our next speaker, who is a distinguished African diplomat, currently leading Africa's premier continental institution. He's a steadfast champion of continental integration and multilateral cooperation. Please welcome to the stage His Excellency Mahmoud Ali Yusuf, Chairperson of the African Union Commission. Excellence, Monsieur William Ruto, Président de la République du Kenya. Excellence, Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République française, co-initiateur du sommet Africa Forward. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement. Excellences, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs. D'emblée, j'aimerais adresser nos remerciements au Kenya pour l'accueil de cet important événement.
À travers cette rencontre, le Kenya et la France souhaitent impulser à l'Afrique une dynamique de progrès. En effet, l'Afrique doit se positionner pour peser sur les décisions globales. La géopolitique internationale est perturbée. L'économie mondiale vacille. Le multilatéralisme et la sécurité collective sont remis en question. Dans ce contexte incertain, notre continent se doit d'être aux avant-postes de l'alternance. Il est indéniable que l'Afrique possède des atouts majeurs: démographie et jeunesse, terres et ressources minières, énergie renouvelable et hydrocarbures. En effet, transformer le continent résidera certainement dans la transformation de ces atouts en avantages comparatifs. Diversifier nos économies, industrialiser et innover, voici les recettes du succès. Une productivité accrue et la maîtrise des chaînes de valeur. Excellences, Mesdames et Messieurs, il est possible aujourd'hui d'acquérir les technologies à moindre coût, de former les jeunes et nos femmes. Certes, l'énergie restera le principal cheval de bataille. Son abondance et sa disponibilité à prix coûtant est nécessaire. La compétitivité de nos économies passera aussi par l'accès au capital bon marché et à la soutenabilité de la dette. Elle est estimée aujourd'hui à 690 milliards de dollars, avec près de 90 milliards de flux financiers illicites et 75 milliards de surcoûts annuels. Il est temps que nos propres institutions financières continentales montent en puissance. C'est sur eux que nous devons nous appuyer pour le financement de nos infrastructures. Excellences, Mesdames et Messieurs, vous connaissez parfaitement ces défis. Les solutions viendront de la cohérence de nos politiques, de l'engagement sans réserve de nos États membres et de la stabilité à travers le continent. Les institutions multilatérales sont appelées à être proactives, les partenariats plus équilibrés et le co-développement, un principe fondamental de la gouvernance mondiale. L'Afrique se tient prête à assumer davantage cette responsabilité sur la scène internationale et en particulier au sein du Sud global. Excellences, Mesdames et Messieurs, la paix et la stabilité sont un défi important sur le continent. L'insécurité ne doit plus être un frein au flux d'investissement sur notre continent. Il est donc impératif de faire taire les armes sans délai ni hésitation. La Commission de l'Union africaine en a fait une priorité absolue. Your Excellencies, my speech has become irrelevant when I listened to our presidents here, in particular President Ruto. He touched upon all the issues I wanted to raise, but let me conclude my very brief remark by saying this. The future is for the African continent. The African continent will be the powerhouse of global growth. So let us work together, let us put our energies together and move forward. And I thank you. Another big round of applause for His Excellency. Thank you so much. Your Excellencies, please allow me to briefly highlight the high-level roundtable discussions that will continue throughout the day. Immediately following the opening session, we'll proceed to the high-level plenary on energy transition and green industrialization in the adjacent room, Savo B. It's just right next. This will be followed by a high-level working lunch session on the reform of the international financial architecture, Savo C. Following the lunch working session will be a plenary on peace and security. Thereafter, we will then transition into parallel roundtable discussions on artificial intelligence and digital technologies, blue economy, health, and agriculture. In parallel, there will also be a special session on Congo Basin Climate Commission ahead of the closing ceremony. To ensure the smooth flow of the summit proceedings, members of the organizing team will be available throughout the venue to provide guidance. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, please give a big round of applause to our open plenary speakers. Thank you. Thank you. Thank you very much. God bless Kenya. God bless Africa. God bless France. Asanteni sana. Allow me to hand over to Mr. Mike Gitonga.
Thank you, Vivian. Let's give a clap for Vivian for great moderation. Your Excellencies, that brings us to the end of this session, and would like to now invite all the presidents and heads of state to a family photo, which we're going to take right here on stage. So I'll kindly request that all the Excellencies for a family photo before we exit. All presidents and heads of state to kindly just be here on stage for a family photo. After the photo, I'll kindly request that we give the heads of state room to leave. And for good order, I'll request that we leave in, I'll announce how we shall leave, just for good order and for the protocol officers to be able to take care of how we transition from here to Savo room B. Your Excellencies, with your permission, we'll now be going to Savo Room B, but allow me to only heads of state and presidents kindly to proceed to Savo Room B for the next session.